baryoherwa n'uburyo ikipe y'igihugu yitwaye mu buryo bw'imikinire, mu buryo bw'intsinzi, mu buryo nyine uburyo abakinnyi bahamagawe, uburyo abakinnyi bahawe umwanya bishimira iki gikombe. Rero nyuma rero yo gutwara iki gikombe, nyuma yo gutwara iki gikombe, reka nkubwire agaciro mw'abantu, agaciro mu mafaranga agaciro mu mafaranga. Buri mukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi, buri mukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi yahawe amafaranga cyangwa se amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika 1,800. Abakinnyi ubwo abanyezamu sindabageraho, abakinnyi FIFA series, ngabo FIFA series nta kibazo, amadolari 1,800 nk'abantu. Hayo ni Amavubi. Nibavuga Amavubi ujye uberereka, ayo ni Amavubi rwose. Ubwo rero ikiriho rwose nuko aya madolari rero 1,800 bahaye buri mukinnyi, kari menshi mw'abantu. Buri mukinnyi yatahanye, gutahana gusa apari ibindi byose bigomba kuza, ubwo ntiharazaho ibindi. Abo ni abakinnyi 1,800 y'amadolari. Noneho haza abanyezamu. Umunyezamu yatahanye amadolari 2,100. 2,100 abanyezamu ko ari batatu, yaba Adolphe Hakizimana, yaba Kwizera Olivier ndetse na Hugo Bigirimana, bahawe amadolari 2,100. Harimo 300 y'inkweto USD, amadolari nyine, hakabamo amadolari 300 yaga ku banyezamu, ubwo hakiyongeraho 500 yo guhamagarwa, sibyo? Ubwo inkweto ni turwasa kuri buri mukinnyi wese, 300 nyine yongeraho akaba 100 yaga ku bazamu. Niyo mpamvu abazamu bafashe 2,100. Noneho hakaza 500 yo guhamagarwa muri equipe nationale collapse gusa, n'1,000 cy'idolari cya camp. Mw'abantu Amavubi nuko nguko yashoje. Ubwo kandi haracyategezaho 3 miliyoni ya prime bagomba guhabwa, yagomba kubona vuba hangaha, zatangwa na ministeri, ko prime ya nationale asigaye ari 1,000 cy'idolari. 1,000 cy'idolari match ganye, match batsinze, match banganyije na amadolari 500. Ndabarire ahandi rero ugakuraho. So ubwo rero nibyo ngibyo muri byasize FIFA series. Abanyezamu 2,100 bahise bayacyura rwose mu gihe cy'8 ku bakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi. So nibyo ngibyo rero twaba tuvuze kuri iyi FIFA series 2026 yaberaga hano mu Rwanda. Yes, ubwo rero mbere yuko ninjira muri Rwanda Premier League, reka mbabwire ko turi kumwe na Raguruari Confiance Trading Limited. Iyi ni kenkayori nziza cyane muza kuba musanga n'ibikoresho by'ubwubatsi bitandukanye, birimo amakaro yo gushyira mu nzu, amakaro yo gushyira mu bwiherero, amakaro yo gushyira mu bwogero, amakaro yo gushyira hanze ahangana n'ibihe by'izuba ndetse n'imvura. Ubwo tibagiwe kandi mu ngano zose, kuko n'ubwoko burenga 1,000 mu mabara yose, mu ngano zose wakwifuza, byose birahari rwose muri Raguruari. Raguruari rero bagufitiye amawasha meza n'amaravabo meza, amatoilette ndetse na sinks, byose birahari. MDF mu kubaka utubati ndetse na kugabanya system mazu mutuyemo cyangwa se mukoreramo, ibigo bitandukanye, ubucuruzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Marne board zifashishwa mu bintu hafi ya byose, TV spam mu ukora ibintu bigiye bitandukanye. Tibagiwe kandi marble washyira mu busitani nazo ntizangirike, ndetse muri Raguruari uhasanga umuti urwanya imidite uzwi nka Sika. Iyi ngiyi nayo ni ikimenywa bose rwose, kuko idufasha kurwanya ubukonje bwataka inzu zacu. Ubwo rero akaza kandi icyitwa langete nziza cyane, inzugi nziza cyane, izo nazo zirahari muri Raguruari. Mubagereho rero babahe ibyo bikoresho byose ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi. Bakorera hariya mu Gakiriro ka Gisozi, hariranga amabara y'umutuku n'umweru, Raguruari Confiance Trading Limited. Mu gihe bakanakorera n'Iremera kwa Rwahama, hariya hateganye na Saint Paul rwose, ahita ubabona nabo baba biranga. Ikindi kandi baguha umutekinisiye wo kujya
kugufasha kubakira ibyo bintu ku buntu nta kindi giciro, akakwereka ati aya makaro rero ugomba kuyashyira hano kuri uru rubaraza, aya ngaya kuko hano wenda hagera imvura cyane ugomba gushyiraho aya makaro, aha ngaha ugomba gushyiramo izi marble muri ubu busitani bwawe kandi nta kintu zizaba. So ubwo rero ibyo byose muri Raguruwari barabigukorera cyane rwose, ubwo muze kuba mubagana rero kuri 0782 49 87 00 cyangwa 0782 31 60 29. Iyo ni Kenkayori Raguruwari. Artas rero, Artas abangaba nabo barakubwira, Artas Limited barakubwira bati tugufitiye moto nziza cyane ziri kuri promosiyo. Mwabantu mwe, iyi promosiyo yatangiye tariki 11 z'ukwezi kwa gatatu, izarangira tariki 16 z'ukwezi kwa kane, uku kwezi turimo. Ubwo rero ni mwitabire ku bwinshi hano ku Muhima hazwi nko kwa Verima, murahazanga izi moto yaba M1 ndetse na M2 ku mafaranga make cyane, 1,375,000, 1,220,325. Ayo yose ni amafaranga rero uza kubonaho moto yawe, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Mwabonye ko igiciro cya essence cyazamutse, cyatumbagiye. Izi moto z'amashanyarazi, izi moto zikoreshwa amashanyarazi, mwakagombye kuba arizo muba muri kugura ku bwinshi kabisa. Artas Rwanda Limited rero ni igisubizo hirya no hino, Kabuga, Kirehe, Muhanga, Huye, Gicumbi, hose turahari cyane. Ubwo rero muri Artas muze kuba mubagana hirya no hino mu gihugu, amashami yacu arahari. Ku bindi bisobanuro murahamagara izo nimero ziri kuri ekra yanyu. Yes, ubwo rero ni ibyo ngibyo nabambabwiye, ariko ubwo igodora ryiza burango ni Rwanda Foam, le paradis di matera nyarwanda. Mwarakoze kurambana natwe. Ubwo rero barakubwira bati muri Rwanda Foam ngwino rwose, mu myaka 43 tumaze turyamisha abanyarwanda neza, ngwino nawe tugufashe kuba waryama ukanaruhuka neza cyane. Ubwo rero barakubwira bati tumaze imyaka 43 turyamisha abanyarwanda neza kuri matera zacu za executive, super executive n'inzozi. Ubwo rero n'izindi matera zisanzwe rwose muze rero ibintu bigende neza muri Rwanda Foam. Mwarakoze kurambana natwe. Rwanda Foam, le paradis di matera. Hirya no hino mu gihugu murahabona amashami yacu agiye atandukanye. Yes, ubwo rero abantu nabo bagiye bohereza ubutumwa cyangwa se bagiye bagira icyo bavuga cyane cyane kuri iyi case ya Kiyovu Sport. Cyamamare Makenzi ati Jabless basore banjye, nitwa Makenzi hano Irurindo Ibushoki mu Gitaba imbere y'akarere, noneho muze kundebera muri Murera isaro ry'Inyanza, ikipe y'abanyarwanda. Umutoza bimeze bite? Twamaze kuba tubikubwira, turaje tubyinjiremo, ntabwo yemerewe gutoza, hari ingingo umukino w'uyu munsi. Musafiri aho ni kuri YouTube channel yacu BTN TV Rwanda, ati Musafiri ateraseka cyane, ati Perezida bimeze bite? Nkuru nziza George ati Kiyovu Sport yiheshe ikuzo. Nibyo rwose. Kenzubuhoro Asumani, Nkezubuhoro Asumani ati Kiyovu Sport ntuga asuzugurwe, igihe niki. Abandi bati aragaruka ati Kiyovu oye. Tarsisi Fashimana ati duhe ikuzo niryo dukeneye, bavuga ati abayovu rwose. Mishaherukamwa ati nkatwe twikundira agapira, ubundi Kigali City yafashaga ayo makipe imwe ukwayo, none ikaba ishaka kuyafashiriza hamwe nk'ikipe imwe. Yego rwose nibyo yashakaga, kugira ngo bagire ngo ikipe itanga challenge ishobora guhanga muri zo za Rayon na APR na za Mukura ndetse n'izo za Polisi. Ubwo rero nibwo butumwa buri kuri YouTube channel yacu. Mukomeze mugende rwose mudukurikira, nta kibazo na kimwe, ubutumwa bwanyu turabusoma. Kuri uyu wa gatandatu ibintu ni sawa cyane hano muri hano kuri BTN TV ikiganiro Sport Zone. Antoni Wanyirawe niwe muri kumwe, nsuhuza rero abantu baba badukurikiye bicecekeye kabisa. Mukunzi wacu wakadasohoka witwa Manzi kabisa, hariya ku Gisozi, musuhuze cyane kabisa. Nyansi nawe kabisa ngusuhuza aho ngaho Igisagara.
Ewana kabisa, niko biba bimeze wa muntu we n'abandi bose baba badukurikiye rero biyicariye mu ngo zabo cyangwa se batureba kuri YouTube channel yabo yacu, nabo turabasuhuje, nizere ko mumeze neza cyane. Ngabo twinjiye muri Rwanda Premier League rero umunsi wa 26 kabisa, tuzamuke twihuta cyane. Abantu ndabizi baba bakeneye kumenya ngo ese ndajya ku kihe kibuga, nihe hari akamatch karyoshye, ni sangahe, ese abakinnyi badahari mu ikipe yanjye ni bande. Ubwo umunsi wa 26 ngabo reba title Rwanda Premier League umunsi wa 26, ese APR na Rayon ziratanga pasika ku bakinnyi bazo. Karebe kabisa uzamuke neza cyane, ibintu ari ruzungu, nari ruzungu cyane. Yes, ubwo rero nuko fixtures zimeze. Kiyovu Sport yarayitsinze ibitego 2 ku busa itsinda Gasogi. AS Kigali yanganyije na Mukura Victory Sport ku mugoroba igitego 1-1. Turaje tugaruke match ku yindi. Okay. Yes, ubwo rero mu gihe ikipe ya Bugesera saa 9 hariya i Bugesera irakire Tenseri, match y'umuriro, match yo gupfa no gukira. Ewana haracu wambaye nkuba zishobora kuza kwasanya, turaza kubindaje tubigarukeho. Amagaju FC arakira Polisi hariya mu karere ka Huye kuri stade ya Kamena. Polisi FC dafite byiringiro rage uri mu maboko ataraye, ndaje nabyo tubigarukeho ntimujye kure rwose. Ahmerek yingiyi nayo irakira ku isa 9 kuri Kigali Pele Stadium. Rutsiro Football Club iri mu mazi abira, ishobora kwirukana umutoza nyuma y'iyi match nta gihindutse iramutse yitsinzwe. Rayon Sport saa 12:30 kuri Kigali Pele Stadium uyu munsi idafite hari ingingo umutoza, idafite Chimanga, nayo iraza kubikina na Gicumbi Football Club yashyiriweho agahimbaza musiki n'ubuyobozi bw'akarere, ndaje ndakagarukaho ntimujye kure. Gorilla FC ku cyumweru ejo izakira Musanze Football Club hariya kuri Kigali Pele Stadium mu gihe saa 12:30 APR Football Club iyi ngiyi nayo igomba kuba yisobanura na AS Muhanga kuwa mbere. Al Hilal saa 9 na Marine Football Club. Ngabo twagiye rero ndebera iyo highlight za AS Kigali na Mukura banganya igitego 1-1. Ku isa 9 kuri Kigali Pele Stadium hari habanje match ya Kiyovu Sport na Gasogi. Match ya Kiyovu Sport na Gasogi United yarabanje, niwe yabanje rwose hakiri kare rwose. Ikipe ya Kiyovu Sport ishaka uburyo yabonamo ibitego, igenda kugerageza amahirwe. Kiyovu Sport yari iri hejuru, yari iri determine ku munsi w'ejo, yaje ubona ko rwose ari Kiyovu Sport yahindutse, ivuga ati imyaka 5 ni myinshi tudatsinda ikipe ya Kiyovu Sport. Kuri uko kudatsinda ikipe ya Gasogi rero, kuko bari bamaze imyaka 5 pe, imyaka 5 Kiyovu Sport itaza amanota 3 kuyakura kuri Gasogi United. Ejo rero yaciye akagozi, ejo yagize gutya, abayovu barishimye baravuga bati pas possible, ibi bintu ntabwo bibaho, gute dufata ikipe tukayinweza, tugafata ikipe ya Gasogi yari yaratunaniye mu myaka 5 tukaba tuyitsinze. Ubwo rero byasabye igice cya kabiri, igice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku busa. Rukunda Abdurrahman Papley niwe wabanjemo igitego bakiva kuruhuka rwose ku burangare bwa defense, mu gihe Uwiyaremye Fidari nawe yongeye guterekamo igitego cya kabiri nanone ku burangare bwa defense ya Gasogi United. Wabonaga ko rwose ari ifitemo amadeshe menshi. Match rero irangira ibitego 2-0. Ibitego rero ikimara kurangira, abatoza nabo ubwo baganiriye n'itangazamakuru yabo. Umutoza wa Harerimana Siri yaje kuba agira byinshi atangaza rero, avuga uko umukino wamugendekeye n'icyamufashije gutsinda ikipe ya Gasogi United. Umutoza wa Gasogi United mu Cyongereza ati rero Gasogi United iri gukina nk'ikigo cy'amashuri, bana nyagasani. Nibi bintu yabivuze jewe umutima wayisunnja, tavuga nese ubabwiye umukoresha, abwiye boss Kenisi n'uburyo tuzi ko ari umutari pfana. Kenisi aramubwira ngo ikipe yiwe ngo ikina nk'ikigo cy'amashuri, yayigereranyije n'ikigo cy'amashuri scolaire. Akumiro nitushe burya ngo wihuse yarapfuye. Haje kubaho rero ikintu cyo kuvuga ngo uyu mutoza nawe ari mu mazi abira, kuko kuva yaza amaze gukina imikino irenga 8 nta nsinzi n'imwe arabona muri shampiyona.
muye mundinzi bya peri mujye mu gikombe cy'amahoro muri champion nta ntsinzi arabona Charles Rukula umutoza w'ikipe ya Gasogi United ayigereranya n'ikipe y'ikigo cy'amashuri. Ubwo rero reka twumva abatoza bombi yaba umutoza Sebarera w'ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'umutoza Charles Rukula w'ikipe ya Gasogi United bagira byinshi batangaza uko umukino wari umaze kugenda. Ntimujye kure turaje bukanya. Ni umukino utari woroshye, ni umukino wari ukomeye, ni umukino twari tubizi yuko haciyemo match nyinshi zikurikirana tutabasha gutsinda Gasogi. Twirefera kuri match ya mbere twabasha kubaganiza tubabwira ko twakoze possession dukina buri kimwe byose ariko bidahagije mu kuba twabona resultat. So twakoze tactiquement uburyo buri offensive, tubabwira ko bagomba kuba efficace, tubabwira ko bagomba gutuza tugakina umupira wacu. Muri rusange icyari kigoranye cyari kubaganiriza mentalement, tubabwira yuko Kiyovu equipe nk'ubu ni equipe ifite izina, tumaze iminsi dukina match nziza, icyasabwaga ni ugutuza tukabapoze imbere y'izamu, twabona amaokaziyo tukayatsinda. Babikoze, mbashimira cyane abakinnyi bacu, nshimira n'ubuyobozi kubera ko ntabwo byari byoroshye, bagerageze kwegera abakinnyi babagaragariza importance y'uno mukino bigendanye n'uko Gasogi yari imaze iminsi dutsinda ariko itadutsinda kubera ko iturusha cyangwa iturusha ibigwi, ahubwo ari bya bindi bya football. Ariko nibaza yuko ibyo twateguye muri entraînement, ibyo twakozeho babashe kubikonfetiza, tubona amanota 3. Coach tuvuye ko wababwiye gutuza no gushaka gukonkretiza amaokaziyo ariko quand même il y a quelques faiblesses adversaire yagaragaje. Ni izihe mbaraga nke intege nke bagaragaje niveau tactique mwabashije guprofita gutsinda mu kazi kuko n'ikindi zarabonekaga ariko ntibashaka kuzitsinda? Les faiblesses faiblesse nta yindi ahubwo twebwe ni navuga ni efficacité yacu twagize, ntabwo navuga faiblesse adversaire, ni efficacité yacu twagize. Nkuko mwabibonye mu gice cya mbere habagamo go précipiter tukabona ama occasion tukayarata, ariko twababwiye igice cya kabiri nitugera muri final third tubashe gutuza, ahari ngombwa gukora pass ikora, ahari ngombwa ku dribble tubashe kuba efficace imbere y'izamu. Ibyo byabaye mu gice cya kabiri, twaje turabaganiriza tubereka yuko gukora possession bidahagije, basigaga ama espace ku mpande zabo, tugerageza kubwira ene kwinjiramo hagati akarekera nimero 10 wacu agasabira ku ruhande. So byadufashije cyane, nimba mwana yibonye igitego cya mbere Rene yinjiye, Moise sabira baro ku ruhande akora cross, barayidefanda nkuko bari basanzwe babikora, ariko kubera ko twe twabwiye ko tuba benshi muri surface tukaba efficace tugatuza, nicyo cyabayeho. Pape yatsinda igitego cya mbere. N'ikindi muri rusange nekereza ko ni efficacité twababwiye no gutuza muri final third. Coach, na mayeri yawe cyangwa ni ibisigisigi by'imitozo mukuru wagiye hari ingingo cyangwa nakabuka umeze bite muri uwo mutozo? No, umfete Kiyovu ni equipe nziza ifite abakinnyi beza, of course habamo ukuboko k'umutoza, ariko iyo bugeze mu gihe cya match nekereza ko ikigero cya 45% aba ari ubushobozi umukinnyi rero. Twebwe hari ibyo tubigisha muri entraînement, hari ibyo tubakosora, ariko 85% ni abakinnyi ku giti cyabo. Cyo ifite abakinnyi beza, ifite abakinnyi bakuru bafite experience, ifite abana b'abajene. Rero uriya mupira wacu ntabwo navuga ko bibaciye ku muntu, ni equipe muri rusange. Nekereza ko ari equipe, ntabwo ari umuntu umwe ku giti cyiwe. Coach, umugenzi wawe kumoje kuby'umutoza nyuma y'uko hari ingingo umutoza atagaragara mu kazi, mwatangiranye sezo mwategura, hari aho mwatangiye, aho mwari mutegereje muri kumwe. Ese amaze kubura mu kazi, mwebwe nk'abari basigaye muri equipe, yaba mwebwe staff musigaye ndetse n'abakinnyi, byaba byarigeze biba ishiramo ikintu cya paniki cyangwa se bibaparariza? Ese niba koko ntacyo byabatwaye, namwe arafashije haba ubuyobozi cyangwa se namwe ku giti cyanyu kugira ngo uyu munsi byibura tube tubona Kiyovu nta kintu yatakaje mu mikirere yawe? Urakoze, ikibazo cyiza. Ntekereza ko ku bijyanye n'amasezerano, buri muntu aba afite amasezerano yiwe, afite uburenganzira bwo kuyakomeza n'uburenganzira bwo kuganira n'ubuyobozi bikaba byagenda ukundi. Rero ni umuntu w'umugabo afite uburenganzira bwo gufata initiative agafata umwanzuro wiwe, ariko equipe muri rusange Kiyovu ni equipe nkuru. Kiyovu ntabwo yubakiye ku muntu umwe, Kiyovu ifite abafana benshi, ifite ubuyobozi bubeha hafi,
ubuyobozi bwabashije kwegera abakinnyi dufatikanyije dukora imyitozo neza turitegura niyo resultat mubonye mu kibuga nibaza ko Kiyovu ni institution nkuru ifite abafana ifite abakunzi ifite abantu bayiba hafi benshi muri iyo situation rero nibaza ko nta kintu kimwe abakinnyi babuze nta kintu staff technique yabuze ahubwo twagerageje gukorera hamwe kugira ngo tugaragaze ko brand Kiyovu ari brand nini cyane. I must say the best team was won because from the word go you saw the attitude of Kiyovu. They came to win a game, whereas on our side we were like a team which came for a tour, even after making some changes. But the entire game today, the attitude was, you could see it that we are going to lose this game from the word go. The attitude of the players, we need to address it because it's like they play when they feel that we are playing this giant team, we are playing a big team. That is when you will see the attitude. If I'm not mistaken, when we played the El Merrick, you saw the attitude was everybody was giving in 100%. When we played the APR in Peace Cup, the first leg, everybody was giving in 100%. But when it comes to play the let me say mid-table teams on the bottom of the table, everybody undermines, and I think this is a very big problem. But I think we need to go back to the drawing board if we want to win a game. With this attitude, we can't win a game. With this attitude, the player comes when everybody wants to play the way he wants, we can't win a game. So it is unfortunate that you can't change the score. You are not going to sign any player, and you see, I'm trying to struggle picking some players from the junior side, and when you look at the game, they are the one giving in at least 100%. But all in all, I have to fix the problem because I'm not going to sign any new player. But like I said, the problem is finishing because we get chances, but we don't finish. We don't have, I will repeat it 100 times, we don't have a player, a striker who is goal angry. Yeah, we play like, we are playing like a school team, entertaining, but we get chances. When we are playing against the other teams, they get 2 chances, 1 is a goal. And I think that is the big concern in my team. Coach, since you came to debate all anywhere, you don't have fear to be sacked? A job of coaching job is the shortest job in the whole world. They hire you today, tomorrow you play a team which the team has been beating, they beat you, they sack you. I don't fear because I've been sacked so many times. Sacking, whether it comes today, I will continue with my journey. So sacking, I don't fear because if you're a coach, you can win a trophy unbeaten and they sack you. I think here in Rwanda it hasn't happened, but in Uganda it happened. So many times. You win a trophy unbeaten, they say we no longer want your service, and you go. Coach, people can say that your players were not mentally prepared because the forfeit, last forfeit that they get when they were supposed to play against Rayon. Don't you think that it can be a cause of this loss? How can you explain the situation which happened last week and the consequence of this forfeit to this match? Yeah, of course, me as a coach, I play when they tell me go and play here. But true, it affected us because some teams played, for us we didn't play. And for sure,
after those games, there was a break of about 80 days. And you know, getting a friendly match right now, a team to play a friendly match, it is difficult. So it affected us, because if we had played that game, then we could be matching those teams, because these teams, they played their matches. But the situation of not going to play is not mine, because I was told by the administration that we are not going to play. But sincerely speaking, it can affect, because when a player reads that we are going to forfeit points, then it's like, if we had gone there, we were going to play. Yeah, it affects 100%. Yeah. Today you don't saw your goalkeeper, Gayet, what's the problem for him? But of course, we've played matches, so many matches, about 3, when Leandre is the one to keep him. He has taken along without keeping. Yeah, but there is no problem. He's not injured. Yeah, but Leandre has been outstanding, and that is why we opt to go with him. Coach, Movana Mark out, and the 2 intakes from the January window, I mean, the Beneza and Duda Sochoko, today didn't start. And you choose to pick up a player from the youth team, Chipa Tushime. Does it mean you've lost confidence in the starting players? No. Or your other players, I mean, those intakes from January window? Of course, I've not lost interest in them. Mark has been having a problem of the arm, and the coming back of Adolf, because Adolf has been out for quite the all games in the second round. So he was doing well, and Mark, I decided to rest Mark. For Atsu, I think he has been coming in as a substitute and doing a wonderful job. If I am not forgotten, when he came in against El Merik, he scored a goal. When he came in against APR in the Peace Cup, the first leg, he scored the goal, and that is what he gave us that win of the first leg. But equally, Kokowet is good. Only that, like I said, it is the attitude. I can't say that these players are bad. This team has quite a quality of players who can give us results. Only that we don't have a goal grab. When you look at all teams, they have somebody, at least in a game, you go knowing that he's going to score, which we don't have. It is not the case. We can play, we can do, and the attitude. And I think in the whole league, it is Gasoj which is always allowing every team to do whatever they want to fight. They don't want to fight for the ball. You could see them fight for the ball in 2 games. Then the third one, you ask yourself, are these the same players? So it goes with the attitude. Whether they bring Mourinho or what, when the players don't change the attitude, you can't get results. Yeah. Coach, after this, what will you focus to improve immediately team to bounce back? It is, I'm going to fight for the attitude. Yes, so rero ni umutoza Charles Lukula, uyu nguyu ni umutoza w'ikipe ya Gasogi United uri mu mazi abiri isaha n'isaha ushobora kubona yatandukanye n'ikipe ya Gasogi United, kuko ku makuru ndi kugenda ansumira mu matwi nuko KNC ashobora kuba ari bufata umwanzuro rwose bagatandukana, kuko nta kintu ari kumufasha. Yamuzanye nk'umucunguzi, yirukanye Dusange Sasha, uyu nguyu uri muri Rayon Sport wungirije ahari ingingo. Ikipe ya Gasogi mwumva buryo ifite imibare igoye, imaze imikino 17 tsinzemo game imwe na draw yikurikiranya, 17 games in a row without getting a 3 points. Mama yake na mama hano rero niho ruzingi.
tugiye mu karuhuko kw'icyumweru cy'icyunamo iminsi 7 ariko n'iminsi 100 izakomeza ariko muri siporo urabizi ko siporo ihita ihagarara muri iki cyumweru cy'icyunamo cyo kwibuka abatutsi bazize jenoside bakorewe muri 1994 nyuma yaho nitugaruka mu mikino mes chers amis Kenisi ashobora kuzaba yamaze no gutandukana n'uyu mutoza Charles Rukura ndetse n'umwongereza wiwe. So nugutegereza tukabihanga amaso nibiri kugenda bivugwa hanze ahangaha mu banyamupira. Reka rero tuva aho ngaho twerekeze ku yindi match yakurikiyeho Mukura Victory Sport na ASD Kigali, abangaba banganyije igitego kimwe ku kindi. Ni amakipe yose yarari mu mazi abira nkuko nababwiraga ku munsi w'ejo, yaba ikipe ya ASD Kigali ku mwanya wa 13 amanota yarushaga amanota 4, ikipe iri ku mwanya wa nyuma ya Rutsiro. Ikipe ya Mukura nayo ntabwo yageze ishimwa akabiri rwose, nayo yari imaze iminsi cyangwa se imikino igera kuri 2 itsindwa mu buryo budasobanutse, gutsindwa na AS Muhanga, ugatsindwa na ikipe ya Marine Football Club. Ni ibintu ro bya umuntu avuga ati Mukura yakagombye gutsinda uyu mukino, ariko Mukura nayo yatangiye ikina ibintu bibona bidafite umujyo cyangwa se bidafite injyana. Mediane yari yasize se bwato mwizamu, yari afite uwitwa Fisto bakunda kwita Cyuma kuri 2, mu gihe bwa Ruve yari yagiye hanze, Trezor ari kuri 3, ubwo Serie nawe yari hanze, mu gihe muri Axe yarafitemo Abdul Jalil ndetse n'umusore Tuyishime Emmanuel. Imbere yabo gato yarafite Joseph Sake Munyagana, mu gihe kandi yarafite n'uyu musore Jordan Ndimbumbo Mukongomani. Imbere yabo gato hari umusore wo mu Rundi witwa Fred Niyonizeye, mu gihe kandi ku ruhande rumwe yarafite Ritatu Munyarwanda ndetse na Zuberi Hakizimana. Ku rundi ruhande hari kwataka Munyagana Boateng Mensa. Nibo 11 Canisius yari yahisemo gukoresha, mu gihe bene Data Jean Vera ari mu kibuga, mwizamu harimo Patient, muri Axe harimo Mitima Isaac nawe bifatanyije na Franklin Onyeyabora, musore w'umunya Nigeria nawe yari gukina ku rundi ruhande, mu gihe urundi ruhande rwarimo rukinaho ndakokutamo kuri 2 harimo hakina Didier, mu gihe kandi ubwo mbere yabo gato hari bene Data GGR kumwe na uyu musore Ntirushwa Aime, bafite kandi ubwo uruhande rumwe witwa Arsene Tuyisenge, bafite kandi n'abasore batandukanye barimo Tarsisi ndetse utibagiwe na Rutahizamu Sande Inemeste, umusore w'umuhanga cyane wanatsinze igitego yishyura icyo Mukura rimaze gucinda. Ubwo rero navuga nti icyari gikurikiye cyangwa se cyari gisigaye kwa kwibaza ati ese birarangira gute, ese biragenda gute. Ubwo rero ikipe ya Mukura yatangiye kina mpira ariko urimo guhusha uburyo bwinshi cyane. Uyu musore yagiye ubona ko umusore yasubiye inyuma, Boateng Mensa w'ikipe ya Mukura asubiye inyuma cyane rwose. Ibintu reba nyine nawe ukabika gucanga ukibaza tese ni ibiki. So ubwo rero nuko nguko byaje kuba bigenda. Ayo na amashusho yaranze umukino, highlight z'umukino, amakipe yombi yanganyijemo igitego kimwe ku kindi. Ubwo rero ikiriho nuko igitego cyatsinzwe na n'umusore Fred Niyonizera ku minota 66, ariko ku minota 68 ntabwo byateye kabiri ikipe ya Mukura irishyuwe, birangira nyine ubwo kabaye. Haje kubaho kugenda abasore bagerageza gushota, Joseph Sake amashoti bakayabloka, umusore Boateng Mensa agatera ariko tayari bikanga, bakubita imitambiko y'izamu, yakubise nk'ahantu yakubise igiti cy'izamu gishinze bareti irenga, mu gihe kandi AS Kigali nayo yateye igiti cy'izamu, shoti rikomeye cyane rwose. Umunyezamu Sebwato ntiyamenye, Nicolas ntiyamenye uko bigenze, bari kubita igiti cy'izamu iragaruka. Navuga rero ni match ntabwo ari iryoshye pe, ni match ari ibishye, yabonaga harimo nyine ihangana, batoza bombi gusomana gusoma nyine umukino byabananiye, ngo mwasomye mugenzi wavuga ati nde kuko yari gukina iyi system reka je mpindure nkiniye ngiyi nde buryo namumenasa. Birangira rero byanze, match irangira gutya. Igice cya mbere cyo cyarangira ari ubusa ku bundi. Mu gice cya kabiri rero ubwo
biba ngombwa ko haba impinduka. Umusore Jordan Ndimbumba nimero 80 avamo, hinjira umusore Christian Isingizwe akunda kwita Bebeto, mu gihe kandi yinjiranye na Zuberi yagiye hanze, yinjiramo Patrick Mtsinzi. Ubwo byibuze umutoza Kanisius yashakaga kureba ko yakoresha abataka babiri byibuze hari icyo byaza kuba bimufasha, ariko birangira byanze. Agenda akora amasave Patient umutozamu w'u Burundi. Sande Inemest umusore w'umuhanga rwose nawe ari goye cyane, ba myugaro bamukura nawe aza kuba yitwara neza cyane muri uyu mukino. Navuga nti rero ni umukino umuntu wese yarebaga akavuga ati se ahangaha birashya bishyira he cyangwa se ahangaha biri kugana he. Gusa ikiriho cyo nuko ikipe ya AS de Kigali yaje kubona inota rimwe, shima Imana iravuga ati ahangaha rwose ni sawa cyane ntacyo bitwaye. Birangira gutyo rero amakipe anganyije igitego 1-1. Fred urabona igitego yatsinze ahawe pass n'umusore Boateng Mensa, avuga ati ngwaye assist kabisa. Ngo rero ishime, ariko ntibyamaze umwanya kuko AS de Kigali yahise kishyura yiruka cyane ariko itishyira file rwose. Sande Inemest kuri baro nziza yarahawe n'uyu musore terekamo ba nziza cyane. So birangira gutyo navuga nti rero ubwo igisigaye no kureba ese biraza kuba bigenda gute. Ngabo twagiye rero none twigire muri Rwanda, n'undi turi muri Rwanda Premier League, tujye kuri match ya mutoza Bekeni. Mutoza Bekeni ni umwe batoza bafite imibare imuvugira. Bizimana Abdu bakunda kwita Bekeni, mutoza Etincelle. Mu mikino 7 amaze gukina rero hafatiye Etincelle birukanye Masudi Juma Irambona, sore umutoza w'umurundi wananiwe kubona intsinzi muri iyi kipe bakamwirukana. Banganyije n'ikipe ya Police Football Club Kigali igitego 1-1. Banganya n'ikipe ya Rutsiro hari i Rubavu cyubusa ku busa. Banganya n'ikipe ya Rayon Sport hani Kigali igitego 1-1. Banganya n'ikipe ya ASD Kigali busa ku busa. Banganya n'ikipe ya Gicumbi 1-1. Urahora wasadi gato ngabo. Batsinda ikipe ya AS Muhanga igitego 2-1. Batsinda ikipe ya Musanze igitego 1-0. Uwo ni umusaruro wa Abdu Bizimana Bekeni. Urabona ko mu mikino 7 byibuza amanota 6 kongeraho draw zigera kuri 5, amanota 11 kuri 21 yashobokaga. Ntabwo ari bibi ku mutoza nk'uyu nguyu waruje aje kusove kipe kugira ngo itamanuka kipe ya Etincelle. Uyu munsi rero bafite bato ikomeye cyane we n'uwitwa Banamwana Kamarade. Uyu Banamwana Kamarade ni umutoza w'ikipe ya Bugesera Football Club. Twageze kuri match ya Bugesera Football Club. We na Bekeni ngo ni umuriro kotera kuri match baza gukina ku isaha y'isa 9. Ni match y'umuriro, ni match iteye ubwoba. Impamvu iyi match ikomeye, murabyibuka ko mu gikombe cy'amahoro muri kimwe cya 4 kirangiza aya makipe yarahuye. Muri uko guhura ikipe ya Etincelle itsindwa match ya mbere hariya i Bugesera igitego 1-0. Irimanukira match arimo n'amahane menshi. Igiye i Rubavu na irategura itsinda icya gitego 1-0 gitsinda Bugesera. Nta kindi byasabaga bwa ko ari kujya muri penalty. Mbere yaho habaye ibiganiro ku mpande zombi. Ibiganiro bishingiye ku kirero. Ibiganiro byo kuvuga ngo dufitanye match ya championnat, reka mwebwe nka Bugesera mukomeze mu gikombe cy'amahoro, tubareka nta kibazo mukomeze ku gikombe cy'amahoro. Natwe muri championnat amanota 3 turayakeneye kugira ngo tuve muri relegation zone. Ibyo biganiro muri uko kuba kipe ya Bugesera ati yego irikiriza ariko ntibyaba ariko bigenda. Ngo Etincelle ngo yarayibeshye. Umugoyi ngo yabeshye umunyabugesera. Muntu birakaze cyane. Ubwo rero Kamarade nkuko yabyitangarije na interview turayifite. Ati niyo match ngiye gutoza kubura hasi kubura hejuru, niyo match ngiye gutoza kurenza izo natoje za Rayon, izo natoje za PL, izo natoje za Police, izo natoje za Elmerek nkazitsinda cyangwa zikuraho amanota. Iyi match ni ugupfa no gukira. Ubwo rero abantu muri Bugesera mu kibuga inkobe ebyiri zishobora kuza gukubitana induru zikavuga. Muze kuba maso, muze kuba muhari, nizere ko iyi match Ferwafa iza kuba yayihaye abasifuzi
bazima, ko ni match yo gupfa no gukira, ni match yatangajwe amagambo akomeye. Kamarade ati niyo nayitoza yonyine nkahita ndekeraho gutoza ino sezo ntacyo byaba bitwaye, ariko ubwo bidapfa bidapfuka ni match y'umuriro kotera kuri. Twereka ibiciro kuri iyi match. Ibiciro Bugesera yashyize kuri iyi match ni amafaranga make cyane, tike ni 1000, ukagenda ukirebera iyi miriro nkuba ebyiri ziza kuba zikubitana zitagira amazi. Regira 2000, Bekeni nawe ntajya ava kwizima n'abasore be. Kamarade Banamwana muramuzi nawe ko ari umutozo utoroshye yaba mu kibuga no hanze yacyo. VIP ticket ni 5000, VVIP ticket ni 15000. Ubwo rero nuko bimeze mw'abantu mwe bantu muri bugi Bugesera, mugende mwigengesereye, mugende muvuga ko mushobora kubona iby'amaso yanyu atigeze abona. Match ikomeye cyane. Tuve kuri iyo match. Ubwo rero ni match ya Rwanda Premier League. Bugesera nta kibazo cyo kumanuka ifite amanota yisekiriza rwose ya Squad, nta kibazo na kimwe, ifite amanota 38 ifite, arahagije kuri yo. Ikiriho rero tujye ku yindi match sa guhuza Rayon Sport iriteguye umukino. Cyo ni ibiciro garuka ko yaye kuri match. Rayon Sport amakuru ayirimo rero nayo ifite umukino saa 12 n'igice uyu munsi, mu gihe abandi tuza kuba turi mu gitaramo cya Pasika, turi mu kubatizwa, turi gusubira amasezerano n'abatisimu twahawe. Rayon Sport na Gicumbi bari bari gutana mu mitwe. Rayon Sport yarayikoze imyitozo ya nyuma itegura umukino hariya mu Nzove, yatumiye n'itangazamakuru, yari yatumiye n'abafana rwose kuza kuyireba. Ni imyitozo yakoreshejwe n'umutoza Haringingo Francis. Abakinnyi umutoza Francis Haringingo yahisemo rero gukoresha b'abanyamahanga. Murabisi ko abanyamahanga bari 8 kandi Rayon Sport ifite abanyamahanga benshi. Ubwo kuyemo Yannick Bangara wasubiye iwabo we muri Kongo utaragaruka. Amakuru ahari ku kigero cya 50% cyangwa 55% nuko Yannick Bangara ashobora kutagaruka muri Rayon Sport. Ubwo nabyo turaza kuba tumenya ibyabyo cyangwa se ukuri kwabyo. Rayon Sport yahisemo abakinnyi navuga nti b'abanyamahanga ari bukoreshe. Abakinnyi b'abanyamahanga ari bukoreshe: Youssou Ndiaye kapiteni arahari, Richard Ndayishimiye arahari mu kibuga hagati, Foster Kitoko arahari, Kitoga yamushyizemo, Aziz Basane Kuranya arahari, Paul Nganye arahari, ndetse na Asman Ndikumana, utibagiwe n'umuvandimwe uyu murundi wundi nawe rahabaye. Ni ukuvuga ngo byibuze uretse Paul Nganye na Youssou Ndiaye na Aziz Basane, abandi bakinnyi basigaye n'abarundi. Tambwe Gloire Ngongo. Ubwo rero nibo bakinnyi. Ubwo Chimanga Chirembe Ramazan uyu nguyu yagiye hanze. Francis Haringingo